আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে একটি নতুন মোবাইল আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। এই মোবাইলটি আমি কিনছি সৌদি আরব থেকে, সৌদি আরবের একটি সিটি মার্কেট থেকে, ইলেকট্রনিক্স মার্কেট থেকে আমি এটা কিনছি। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে এটা টোটাল আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখুন। স্যামসাং গ্যালাক্সি A20s এখনো পর্যন্ত খুলিনি, আপনাদেরকে দেখাবো, সেই জন্য এখন আনবক্সিং করব। সো বন্ধুরা, তাহলে চলুন এটাকে আনবক্সিং করা যাক। তো বন্ধুরা, তাহলে চলো এটাকে আনবক্সিং করা যাক। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। সো বন্ধুরা, দেখুন আমি এই ফোনটি চুজ করছি, হোয়াইট কালার, স্যামসাং A20s। বন্ধুরা, এটার মডেলটা হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি A20s এবং এটার মেমোরি হচ্ছে 64GB অ্যান্ড র্যাম 4GB। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এটার লোকটা কিন্তু খুবই গর্জিয়াস। ওয়াও। সো বন্ধুরা, চলুন এই ফোনটি এখন ওপেন করা যাক। বন্ধুরা, এই ফোনটি আমি কিনছি সৌদি আরবের একটি ইলেকট্রনিক্স স্টোর থেকে। তো বন্ধুরা, এটা সৌদি আরবে যারা থাকে তারা অবশ্যই এটা চেনে, সিটি স্টোর্স, ইলেকট্রনিক্স স্টোর্স, এখান থেকে আমি এটা কিনছি। তো বন্ধুরা, এটার প্রাইসটি পড়ছে আপনার সৌদি আরবের 547 রিয়াল। তো বন্ধুরা, দেখুন ফোনটি ওপেন হয়ে গেছে। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন, আর আপনারা যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।